Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya. Karibu ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya baada ya impeachment yake naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, kufikia sasa Wakenya wengi bado wanaamini kwamba wabunge walifanya makosa kubwa sana kuweza kumwimpeach naibu wa rais Rigathi Gachagua, kwa sababu Wakenya wengi bado wanaamini kwamba hakuna makosa ya muhimu ama hakuna makosa ambayo naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza kufanya. Na mtazamaji wangu, Wakenya wengi wanaamini kwamba kama Rigathi Gachagua alifanya makosa, basi William Samoei Ruto ndiye amefanya makosa zaidi. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaamini kwamba wabunge walipiga kura kutokana na vile waliambiwa wapige na sio kutokana na evidence na ushahidi ambao unafaa kuonesha kwamba kweli Rigathi Gachagua alifanya makosa. Kwa sababu hata mtazamaji wangu, wewe kama ulipata nafasi ya kutazama wabunge wakizungumzia kuhusu impeachment yake Rigathi Gachagua, sijui kama kuna jambo hata moja ambayo umeona kwamba ni jambo ambalo lingemfanya Rigathi Gachagua aende nyumbani. Kwa sababu Rigathi Gachagua amekuja na ushahidi, kila mambo yote ambayo wamemwaccuse nayo yote imekuwa ni fake. Kama ile kusema kwamba eti aliongea vibaya kuhusu Nordin Haji ambaye sijui ni mtu wa security ambaye hafai kuzungumziwa vibaya. Rigathi Gachagua amewakumbusha kuhusu William Samoei Ruto akiozungumzia vibaya tena zaidi kuhusu kina Kimbochi, kina George, kina Mutiambai na wengine ambao walikuwa DCI pamoja na Inspector General wa Police. Kwa hivyo mambo mengi ambayo wabunge wanamwaccuse naibu wa rais Rigathi Gachagua ni mambo ambayo kwa kweli wanaonesha wazi kwamba si kwamba wanataka ama si kwamba Rigathi Gachagua ni mbaya, ni kwamba hawamtaki Rigathi Gachagua. Na sio wabunge hawamtaki, kuna mtu ambaye hawamtaki Rigathi Gachagua na anawatumia wabunge kuweza kumtoa Rigathi Gachagua kwa ofisi. Jambo ambalo linafanya bunge letu sasa hivi ionekana kama mahali tu ambapo wabunge wanaenda wanapitisha everything. Yaani kitu yote itapitishwa pale, hata ile president term limit ya miaka 7 ujue kwamba ikikuja parliament itapitishwa tu. Na ndio maana kuna mbunge mmoja kutoka upande wa Wiper aliwaambia kwamba mkiendelea vile mnaendelea watu watawachukulia poa sana. Mr. Speaker, in the past this house has been thrown under the bus because of this kind of mentality where we go make decisions and out there when they go to the courts, a number of our acts of parliament have been declared unconstitutional, basically because as members we come here and we start shouting and assuming that other people there are not watching. Mr. Speaker, what am I saying? I've listened to the grounds of this motion, this impeachment motion, and I've listened to my friend Honorable Mutuse making the presentation and trying to justify some of these grounds, Honorable Speaker. I want to pick a few of them and ask myself whether really they meet the expectations in terms of saying that the DP should be impeached on those grounds. The first one, Honorable Speaker, is the issue of demolitions. In this country, Honorable Speaker, when you go to our constitution, it clearly says that Kenyans have a right, they have their own rights. And if the government has made a decision to carry out demolitions, looking at the hierarchy in terms of governance, the topmost person in terms of hierarchy is the president, is not the deputy president. So in a situation where a decision is made and the deputy president says he doesn't support it, the question is, should you be harassing the deputy president or the president? Because the person who took the oath as the head of the executive is the president or the deputy president. So on the basis of those demolitions, Honorable Speaker, it is going to be very unfair to start saying it is the deputy president who is in supporting the president, because at the end of the day, whose decision did carry the day? That's the question. The second issue, Honorable Speaker, is the issue of shareholding. Honorable members, let's be very honest with ourselves. We are all politicians. We have been voted in. We represent constituencies. How many of you can say that you are not practicing what is being explained in this motion? How many? Let's be very honest with ourselves. Let's be very honest with ourselves that most of you, majority of you, are doing exactly what is being said in this motion. It is only that don't say it publicly. That's the truth of the matter, Honorable Speaker.
Honorable Speaker, Yes, Makali Molo, there's a point of order. you see a very deliberate move to curtail me from saying what I want to say. Do you want Honorable information Speaker, from Nimrod Mbai? Honorable Speaker, you know the thing is, Honorable Speaker, and Honorable Speaker, you need to protect me on a serious. You have been protecting everybody who has spoken. Unless also, Honorable Speaker, you're on the same side of those who are supporting. Because on a serious, Honorable Speaker, I don't think it's fair. You have been protecting everybody else. You can't protect. Order, Honorable Makali Mulu. Order, Honorable Makali Mulu. Honorable Speaker, with all due respect, people have been making their contribution here since morning. Nobody has been shouting point of order. So, and it's my democratic position to oppose the motion. Order. Honorable Speaker. Honorable Speaker, I've been elected by the people of Kitui Central to come to this house 3 times. And nobody can assume that I cannot make my contribution. Honorable Speaker, I've been saying, on the matter of judicial officer. Wind up. The judicial officer has been accused of corruption-related matters, Honorable Speaker. And there is a court case, or as we are speaking. Are we running away from accountability as a country? When do we allow the courts to do their work up to the conclusion that as a house we want to make this as a ground for impeachment, Honorable Speaker? This is what we are saying. There is separation of power, Honorable Speaker, and we should respect that. Third thing, Honorable Speaker, the India of officers been called by the DP. Just called. How many of us here since morning have been called by the President? How many of us here since morning have been called by the Deputy President? Pleading with us to either support or oppose. Can you be impeached on that note? On a serious note, we need to be serious as a house. And that's why I'm saying, Honorable Speaker, from where we are seated as a house, you go for mob justice mentality, you lose it at the top there, you are trying to reduce the credibility of this house to the lowest level. I know we are already low. I wish we should not reduce it further than where we are, Honorable Speaker. Let's go for strong grounds for opposition of this motion. Is it a situation where a thief was being sent to court to catch another thief? This is a situation. Honorable Speaker, this country has much more serious issues than what we are discussing. My Your time is up. Kitui Central in particular has said, kufa makanga, kufa dereva, kufa mechanic. Because Kenyans are more serious issues. And when they die, we want a new renewal of this country, Honorable Speaker. This idea of mob justice, we are not going to allow in this country. Kenyans have more serious things. I oppose, Honorable Speaker. So mtazamaji, huyo mbunge ameongea ukweli na ameongea jambo la ukweli kabisa kwamba tukiendelea hivi hakuna mtu atachukulia parliament serious, kwa sababu wanapitisha vitu ambazo zinawashangaza wa Kenya. Kuchukulia kwa mfano, walipitisha finance bill 2024. Finance bill 2024 kiukweli ilikuwa inaumiza Wakenya wote. So unaweza niambia mtazamaji wangu, huyu mtu ambaye anapitisha finance bill 2024 ambayo inaumiza mpaka yule mtu ambaye alimpigia kura huko kijijini anashindwa kumwimbicha Rigathi Gachagua. Ujue kwamba hao wabunge wote ukiona vile walipiga kura, wamepiga kura kulingana na vile walipigiwa simu na wakaelewana. So wale ambao waliambiwa hakikisha kwamba Rigathi Gachagua ameenda nyumbani, wamefanya hivyo. Wale ambao umeona wamemsave Rigathi Gachagua ni wale ambao wako upande wa Rigathi Gachagua. So parliament yetu sasa hivi haifanyi uchunguzi. Ukienda pale kama ni impeachment, watakuimpeach tu. Watakuimpeach tu mtazamaji wangu, vizuri tena zaidi. Wakenya sasa hivi wana opt kwamba Senate haitakuwa kama parliament, kwa sababu sasa kesi ya Gachagua itaelekea upande wa Senate. Baada ya siku 7 wa senators pia watapiga kura kama watamwimpeach Rigathi Gachagua. Gachagua atabakia na option moja ambayo ni ya kuelekea kotini ili kuhakikisha kwamba amesimamisha impeachment yake huko. Lakini Wakenya wengi wana opt kwamba Senate sio kama parliament. Parliament ni corrupt, parliament ni unaweza bribe wabunge. Parliament sio mahali ambapo unaweza ukategemea kwamba utapata haki. Lakini Senate at least unaweza ukapata haki, kwa sababu tukiangalia mifano tu, mtu kama Kawira Mwangaza ameimpeachiwa mara mingi sana na parliament, lakini akifika Senate anasimamishwa pale. Kwa sababu hao Senate hawadili na gossip. Unajua Kaidhoni wa Muchomba alisema kwamba mambo ambayo yalikuwa yanaendelea pale parliament ni gossip. Gossip tu, kwa sababu unasikia wanasema sijui Gachagua aliita nani malaya, sijui mambo ambayo ni ya kipuzi tu, ambayo haiwezi kafanya deputy president wa Republic of Kenya haweze kuondolewa kwa ofisi.
Alafu kile kinashangaza Wakenya wengi ni kwamba William Samoei Ruto hajazungumza chochote. William Ruto hata Sunday Wakenya walikuwa nadhani kwamba atazungumzia impeachment yake Rigathi Gachagua, hajazungumza chochote. Ameamua kunyamaza kabisa. Hajalizungumzia hii jambo kabisa. Ameamua kunyamaza, alafu amewaachia Wakenya sasa wafanye vile watafanya. Baadaye sijui atakuja kuambia nini Wakenya, kwa sababu aliambia Wakenya kwamba hatawahi kubali deputy wake apitie matatizo ambayo yeye aliyapitia wakati alikuwa naibu wa rais. Lakini ngojeni tuone vile mambo yatakavyokuwa. Nitarejea nikuoneshe current situation upande wa Nyeri, na watu wa Nyeri wanasema nini baada ya mtoto wao Rigathi Gachagua kuweza kuwa impeached jana na parliament, na sasa anategemea Senate tu kama itaweza kumsave ama itakuwa namna gani. Mimi najulikana kama Jitan Media Kenya. Usiende wale, nitakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.